yeah, when it comes to the while loop, so like the while loop is going to be handled like this, right? So earlier we talked about the if and else. So while is something simple for you to handle, but there are things that you need to consider when you are doing it, right? So the syntax of the while is like this, as it shows on your notebook, right? So the note that I have given. So this is the scope of the while. So you should have while keyword when you are starting the while condition. Then you have to say the condition, and then you are going to write the things which is belongs to the while condition, right? But remember, when you are writing the sequence, or like the things that is happening inside the while loop, or like the repetition, it should be always against this condition. So that means this condition should be a true one to happen these things. So this sequence happens when condition is true, right? And in your flow charts, there can be two situations for the while loop, right? So one situation is like you can have the condition, let's say c larger than 5, right? Then says I display c over here, right? Then let's think it is repeating, right? Just for an instance, right? So this is the yes path, this is the no path. So now you can see, since there is an iteration structure, the flow is iterating. So this condition represent an iteration, right? Earlier we represent the selections, right? Now if you think about the people, just a second.
Right. Sorry for that, people. Okay, so like in the we have deal with a lot of conditions earlier with the flow charts, and those were not showing you any iteration situation. They were like selection. So you should have the eye to understand how a selection works, right? So in all of the selections, you can remember due to the condition, the path will be divided into two. So those dividing path will be meeting together again at some point, right? But when it comes to the iteration, things are represented in a different manner, right? As you can see from the 10th question. So we can see a iteration in between these flows, right? So those things are happening again and again. So when you find that kind of a flow, then you have to realize, okay, this condition is not showing me an selection. This is showing me an iteration, right? And again, like from here after, you will find some flow charts will represent both the condition types, right? So that doesn't mean like one particular condition can act as a selection as well as a iteration. That is not going to happen. Like if there is two conditions, right? One can be a iteration condition and another can be a selection condition. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. condition දෙකක් තිබ්බොත් එක්කෙනෙක් iteration condition එකක් වෙලා තව එක්කෙනෙක් selection condition එකක් විය හැකි. Right? ඒ හැකියාව තියෙනවා. So how we are going to recognize the iteration from the flow. කොහොමද flow වෙන්නේ කියන එක. Right? So the 10th question was regarding the lottery question, as I remember, right? So this is the question that I have given to you. A user needs to input 5 numbers. Assume the numbers will input in the range of 0 to 100 to enter a lottery game. User is entering one number at a time, and there should be a message saying, welcome to lottery game after all 5 numbers are given. So lottery game program should determine itself that the user has given the correct amount of numbers and then display the message, right? So we need to draw the flow chart for that. So for that, what we have done is like we start and we introduce a counter, right? So the counter is to count how many times that a number is given. Right, then we enter a number, we initialize the counter, we enter a number, and we increase the counter by 1. So count equals count plus 1, right? Then after we check whether that count is equals to 0 or not, here I have, I'm sorry, not equals to 5 here. I have taken the condition is count not equals to 5. So if it is not, then you have to ask for another number and counter should increase. So this condition will check whether 5 numbers are given. පහක් දෙනවද කියන එක තමයි check වෙන්නේ මෙතනින්. නිතරම. ඒක number එකක් දෙන හැම වෙලාවකම count එක එකකින් වැඩි වෙනවා from this statement. So iteration happens on this flow. So iteration එක දිහා බැලුවොත් ඔයගලන්ට පේනවා this condition represents the iteration condition, and these two statements happens again and again, right? So those are the statements that should be inside the while condition, right? So therefore this condition is going to become the while condition, and these two are going to become the statements. So then we have to write end while to end the while. So like after while, there should be then keyword as well, right? Then you are writing what is belongs to the while condition, then end while will be there. And this is happening only for the iterations, right? And again, there are many iteration structures in the pseudocodes. While is considered as the universal one, right? So using while, you can write any of the iterations, right?
And later you will figure out there are iteration conditions like for, repeat until, right, the do whiles kind of things, which cannot be used in all the cases. That means not universally. හැම එකකටම පාවිච්චි කරන්න බෑ. Right? Specific දෙයකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නැත්නම් specific scenario එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, but while කියලා කියන්නේ එහෙම නෙවෙයි. You can use it for any different iterations scenarios, right? So in this in the note I have given you the example. So this says while population less than limit, compute population as population plus birth minus death. So it's just a simple example, and I want you to I'm going to write this 10th one, the while structure, for you to understand how the while is going to happen. So see it through, because there are some things that you need to learn from this, right? Okay, so here we go. So first of all, we will start from the begin, right? So begin will be there. Then after count is happening, so start happens. Then the count equals 0. So count equal 0 is happening. Now you can see I am entering into the iteration structure, right? මෙතනට ඊළඟට enter number කියන එක ලියන්න තියෙන්නේ. එයා මේ iteration එකේ කොටසක්. ඒක ඔයගොල්ලන්ට flow chart එක බලුවම පේනවා. These two statements belongs to the iteration. And this is going to be the iteration condition. So in flowchart, you can apply or you can use the condition in a place that you want. ඔයාගේ flow එක යන විදිහට ඔයාට කැමති තැනක ඔයා condition box එක පාවිච්චි කරනවා flowchart එකේ. But when it comes to the pseudocode, remember, the condition should be the very first thing that you need to write when you are using the while condition. So that means after this, after count equals 0, you are entering into the iteration structure. So then while should appear. Then the condition, it is asking is count not equals 5, right? So we can write it count, we use exclamation and equal sign to indicate not equal, right? Let me clear this. And we use then keyword. So while is a must, then the condition, then the word then, right? Then after, it's much better, it is not allow, it's much better if you write things little bit indented to your right. Right? ඒක අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන දෙයක් නෙවෙයි. එහෙම ලියන එක ඔයාට වැදගත් වෙයි. Python codes ලියන්න පුරුදු වෙනකොට. මොකද Python කියලා කියන්නේ it's an indented language, right? Okay, so now what has happened is this condition happened here, right? So then after, now there are two statements, this one and this one. Now who is going to write first? That determines by the iterative flow. Iterate වෙන flow එකෙන් තමයි කවුද මෙයාගේ ඇතුලේ මුලින්ම ලියවෙන්නේ කියලා තීරණය කරන්නේ. දැන් අපි ඉන්නේ මෙතන. So our iteration goes like this and meets this particular output first, right? So that means we have to write enter a number first. Enter a number, right? Then you can use the counter. So I say count equals count
plus 1. Right? So first number inputs, then 1 is count. Second number input, then 2 is count. Right? Then the count will be checked. Right? So likewise, now count at the very initial point equals to 0. So 0 is not equals to 5. So you enter the number, the first number. So count will become 1. So then again, the nature is goes back and checks the while condition. Sir, count equals 5 again. Nirmana? Count equals 5 Count not equals 5 Nirmana. Exclamation. Oh, me මෙතන මම ලියලා තියෙන්නේ මේ exclamation එක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. හර්ෂාදි ලකුණ පාවිච්චි කරලා. sir. Exclamation එක not එකද? Not එකට. ඔව් ඔව්. අපි ඒක words වලින් ලිව්වොත් තරද ඒ කියන්නේ not word වලින් ලිව්වොත් ගැටලුවක් නැහැ ලියන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් අර මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි standard විදිහක් කියලා කියනවා පාවිච්චි කරන not equal එක. Right? not කියලා ලිව්වට කමක් නැහැ. නමුත් මේක අපි පාවිච්චි කරන එක ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් not equal පෙන්නන. right? දැන් අපි while වල තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි එයාට අදාළ statements ටික ලියුණාම then after ආයි ගිහිල්ලා condition එක check කරනවා කියන එක. right? ඒ කියන්නේ enter number කියන එක වෙනවා count equal count plus 1. එතනින් iteration එකට අදාළ දේවල් ඉවරයි. අපි ඉවරයි කියලා කියන්නේ මේ දෙන්න විතරයි අපේ iteration එකට අයිති වෙන්නේ. Then again goes up and checks the condition whether it is correct. Now count is 1. Right? So 1 is not equals to 5. So asks for the second number. So counter will become 2. Goes back and checks. Still it is not equal to 5. Third number is getting, count is 3. Goes back and check, not equals 5. Fourth number is taken, increase into 4. Goes back and check, this is not equal to 5. Fifth number is inserted. Update to 5. And now when it is go and check whether count is not equals to 5, now it is a false one because count is equals to 5. මොකද දැන් count එක තියෙන්නේ 5 වෙනවා. එහෙම වෙච්ච ගමන් වෙන්නේ මේ iteration structure එකෙන් මෙයා එළියට එනවා. right? එළියට එනවා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ no path එක දිගේ එයා ගමන් කරන්න පටන් ගන්නවා. So in the no path, what do you have? You have display welcome to lottery game. So that is going to be written as an output. So display welcome to lottery game. Right? Then you have to end. I missed the thing. After the while is done, you have to put the end while, since it is the sir, මෙතන if එකක් එන්නේ නැද්ද? if එකක් එන්නේ නැහැ. if එකක් එන්නේ නැහැ. ඇයි if එකක් එන්නේ නැත්තේ නිර්මාණ? මොකද මේ condition එක වැඩ කරන්නේ iterate කරන්න. පුනර්කරණය කරන්නයි වැඩ කරන්නේ. ඒක නිසා මේ condition එක if එකක් විදිහට නෙමෙයි අපි represent කරන්නේ while එකක් විදිහට. right? අපිට if කියන එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ selection එකක් නම්. ඒ කියන්නේ selection එකේදී වෙන්නේ condition එකට අදාළව එක path එකක් තෝරගෙන ඒ path එක දිගේ ගිහින් ඉවර වෙනවා. මෙතනදි සිද්ධ වෙන්නේ condition එක අනුව iterate වෙනවද නැද්ද කියන එක තෝරගෙන
එක්ක iterate කරලා ඉවර වෙනවා නැත්නම් iterate වෙන්නෙම නැතුව ඉවර වෙනවා. තේරුණා? හරි සර්. Right. Okay, so it's going to be like this, people. So the begin happens, count equals 0, then the while condition, because we are entering into the iteration. Then number will get inserted, count will be increased. So I told you how to figure out that condition එක ගාව ඉඳලා පටන් අරගෙන flow එක යන විදිහට ගිහින් බලන්න ඕනේ කවුද මුලින් හම්බෙන්නේ. ඒ මුලින් හම්බෙන කෙනා තමයි මුලින් ලියවෙන්නේ. දෙවෙනියට හම්බෙන කෙනා තමයි දෙවෙනියට ලියවෙන්නේ. Right? ඒ විදිහට පිළිවෙලට ලියවෙන්න ඕනේ. Then end while is there. Then after display or display like the things which are in the no path, then the end. Hari, lamai make a clear. Yes, lamai. Right. Okay, so copy it down, right? And you have to try the next question then after, right? Right, and I'm going to discuss the next question by another 5 minutes. So you have to do the next question by yourself, which is the 11th one. So starting from the 11th one, you can go up until the 16th or the 17th. 16th, right? So start and doing it and send me the answers. I'm going to discuss. සර් end while කියන එකක් ගත්තේ අපි උතෙන්ට. මොකද්ද නිර්මාණ? ඉතින් සර් එතන condition එකක් නැහැ නේ අපිට ගන්න. end while කියන එකක් කරගෙන. මට තේරුණා. display එහෙනම් display welcome to lottery game කියලා තියෙන්නේ. ඔව්. එතන සර් condition එකක් නෙමෙයි අපිට තියෙන්නේ. condition එකක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඔව් ඔව්. සර් end while ගත්තේ ඉතින්ද. ඒ end while ගත්තේ නිර්මාණ මේ මෙතන පටන් ගත්ත while එක මෙතනින් ඉවරයි කියලා පෙන්නන්න. ඒ කියන්නේ මේ දෙක අතර මැද්දේ තමයි while එක තියෙන්නේ. මෙතන while එක පටන් ගත්තා. මෙතනින් end කරා. අර end if එක වගේ. හරි සර්. එතකොට මේ display එකටත් ඒ condition ඒකට පස්සේ නෙමෙයි දෙන්න ඕනේ. නෑනේ. display එක එන්නේ නිර්මාණ no කියන පාත් එකේනේ. දැන් iteration එක තියෙන්නේ yes කියන පාත් එකේ. ඒ මේක සර් අර iterate වෙන පාත් එකටම නේද ගන්න ඕනේ. ඔව් ඒ කියන්නේ iteration පාත් එකේ තියෙන ටික තමයි මේ while එකයි end while එකයි අතර එන්නේ. කලින් එක එහෙම නෙමෙයිනේ සර්. කලින් එකේ end if එක ආවේ ඔක්කොම කල් ඉවරනේ පස්සේනේ. කියන්නේ else එකට ආවට පස්සේ කලින් එකේ structure එක එන්නේ පාරවල් දෙකේම ගිහිල්ලා ආයේ පොදු තැනකට හම්බුනාමනේ structure එක ඉවර වෙන්නේ. right? ඒතර මේක එහෙම නැහැ. මේක එක පැත්තකින් සිද්ධ වෙලා අනිත් පැත්තට නිකන් ගලාගෙන යamak වෙන්නේ. Okay, Lalindi. Let me see. All right. Okay. ලලින්දි මේක එවපු නිසා අනිත් අය මේ අවුලෙන් ගැලවෙනවා. ලලින්දි දුව මට මෙතන කියන්න දෙයක් ඕනලා තිබ්බා. Like when you people are like
trying the next one, right? When you are trying the next question, make a chutak ahadan hanoma. Now, in the condition, මේ condition එක ඇතුලේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති අපි මේ number එක බිඳුවට විශාලද කියලා බලන්න. number එක කියන්නේ මොකක්ද? It is the given value over here. හැබැයි මෙතනදී number එක enter කරගන්නවා කියන statement එක මේක තියෙන්නේ iteration condition එක ඇතුලේ. But again, your condition checks what is being inserted by the user. එතන පොඩි conflict එකක් එනවා. පොඩි ගැටුමක් එනවා. condition එක මුලින් ලියන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම condition එක ඇතුලේ ඉන්න කෙනෙක් ඊට කලින් check කරන්නත් ඕනේ. Right? දැන් මම කියපු විදිහට මේක ලියාගෙන ගියා නම් I'll write this to you as well, right? So I say start, not the start, the begin. Begin. I'm saying total equals 0. Right? Then after I'm entering into the iteration structure. Then iteration structure එක තියෙනවා enter a number, total equals total plus number. Statement දෙකක් ඒ දෙන තමයි iteration එකට එන්නේ. ඒත් මම කතා කරපු විදිහට ලිව්වා නම් මුලින්ම condition එක ලියන්න ඕනේ. Right? So we started using a while. Then we say number larger than 0. Then ඊට පස්සේ මම කිව්වා අපි ලියන්න ඕනේ කොහොමද? condition එකේ ඉන්න තැන ඉඳලා flow වෙන විදිහට. දැන් මම ඉන්නේ මෙතන ඉස්සරහටයි flow වෙන්නේ. එතකොට මුලින් හම්බෙන්නේ මෙයා. total equals total plus number. Right? Total equals total plus number. ඊට පස්සේ තමයි මෙයාව හම්බෙන්නේ. Right? Then enter a number. Right? Then මෙතන තියෙනවා පොඩි conflict එකක්. What is the conflict? The conflict is I'm going to check the number over here without taking any number for the first time. Then මෙයා execute වෙනකොට pallium execute වෙන්නේ, so it's begin total equals 0. So then it checks while number larger than 0. So then මෙතනට එනකොට we don't have anything called number, right? For that reason we have to duplicate this statement right over here. ඒක iteration එකට කලින් එක සැරයක් අපි ලියනවා. ඒක iteration එකට එළියේ එක සැරයයි සිද්ධ වෙන්නේ. අපි ඇයි ඒක කරන්නේ? මෙන්න මේ විදිහට condition එක ඇතුලේ අපේ check කරනවා නම් condition එක ඇතුලේ ඉන්න කෙනෙක්ම. ඒ කියන්නේ iteration structure එක ඇතුලේ ඉන්න කෙනෙක්ම, ඒ කියන්නේ දැන් අපි number එක enter කරගන්නේ iteration එක ඇතුලේ flow chart එකට දාලා. හැබැයි මෙතනින් කියනවා number එක check කරන්න. So for the very first time අපිට ගැටලුවක් වෙනවා. There is nothing to check with the number. මොකද number කියලා කෙනෙක් ඊට කලින් එන්නේ නැහැ අපේ flow chart එක යටට අදාළව ලිව්වම. ඒක නිසා අපි කරන්නේ ඒ condition එකට අවශ්‍ය කෙනා අපි මේ විදිහට එළියෙන් repeat කරගන්න. ඒක clearද? ළමයි? Is that clear? ඒක අපොඩ්ඩක් explain කරන්න. ඔව් නිර්මාණ දැන් මෙතන නිර්මාණ මම අර කියන අපි කතා කරපු විදිහට ලිව්වොත් ඔන්න ඔය විදිහට ලියවෙන්නේ. අපි කතා කරපු විදිහට ලිව්වොත්
කොහොම ලියවෙනවා ලියලා ඊට පස්සේ මෙතනින් while එක end වෙනවා end while ඊට පස්සේ display total එක එනවා no path එකේ තියෙන නිසා while එකෙන් එළිය ටික ඊට පස්සේ end වෙනවා right දැන් මේ program එකේ තියෙන problem එක තමයි ඔයා මුල ඉඳලා මේ කියන්නේ check කරගෙන ආවොත් පටන් ගන්නවා total එක බිඳුවක් කරනවා ඊට පස්සේ check කරනවා number කියන එක බිඳුවට වඩා විශාලද එතකොට කවුද number කියන්නේ මොකක්ද number එකට තියෙන value එක එතනදී ගැටලුවක් වෙනවා දැන් අපිට flow chart එකේ ඕක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ මොකද flow chart එකේ අපි flow එක දිගේ යන්නේ එතකොට condition එක හම්බෙන්නේ number එක input කරයින් පස්සේ right මෙතනදී අපිට number එකක් enter කරන්න කියන statement එක හම්බෙන්නේ මෙන්න මෙතන නිර්මාණ තේරෙනවද එතන ගැටලුවක් තියෙනවා කියලා ඔව් සතේ right ඒක නිසා අපි මොකද කරන්නේ අපේ මේ condition එක ගාව වෙන ගැටලුව මගහරව ගන්න අපි number එක සැරයක් while එකට කලින් ඉල්ලනවා enter a number එහෙම ඉල්ලන්නේ මේ condition එක ඇතුලේ check කරන variable එක අපේ iteration structure එක ඇතුළෙත් පාවිච්චි වෙනවා නම් right මොකද enter number කියන එක iteration structure එක ඇතුළේ තමයි ඇත්තටම තියෙන්නේ but iteration එක පටන් ගන්න ඒ number එක මුලින් check කරගන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ iteration එකට කලින් number එක request කරන්න ඕනේ එක සැරයක් ඊට පස්සේ සිද්ධ වෙන දේවල් වලදී මෙතනින් number එක enter කරගන්න පුළුවන් right so මේ ටික iterate වෙනකොට ගැටලුවක් නැහැ number එක මෙතනින් enter කරගන්න පුළුවන් but iteration එක පටන් ගන්න කලින් ඔයා number එකක් ඉල්ල ගන්න ඕනේ එතකොට තමයි මෙතනින් number එක check කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ clear ද නිර්මාණ හරි සර් ඒ කියන්නේ මේ enter number කියන එක විතරයි නේද අපිට වැඩි කරන්නේ ඔව් ඒ කියන්නේ අපේ iteration එකේ check කරගන්න අවශ්‍ය කෙනා තමයි අපි duplicate කරගන්න එතකොට සර් ඔතන condition එක is number greater than 0 කියන number එක මුලින් දීලා තිබ්බේ නැත්තම් විතරනේ කොහොම එන්නේ තේරුණා ඒ කියන්නේ අපිට දැන් ඔතන අර උඩේ කියනනම් count equals 5 කියලා condition එක දීලා තිබ්බනේ ඔව් එතන දැන් is number greater than 0 කියලා තිබ්බ number එකක් දීලා නැහැනේ අපිට හිතා ගන්න ඔව් එහෙම දීලා තිබ්බොත් විතරනේ සර් ගන්න ඕනේ විතර ඔව් ඒ කියන්නේ අපේ condition එකේ ඉන්න කෙනා අපිට solve කරගන්න බැරි නම් තමයි අපි මුලින් එක්කෙනෙක් ඉල්ල ගන්න හරි right ලලින්දී එතන හදාගන්න පුතේ මම ඒක කියන්න කලින් ඔයා ලියලා එවුවනේ එතන අඩුපාඩුව විතරයි අනිත් එක දුවගේ මේ flow එක පොඩ්ඩක් වැරදිලා තිබුණා දුව. කියන්නේ ඔයා මෙයාව second statement එක විදිහට අරගෙන තිබුණේ මෙයාව first statement එක විදිහට අරගෙන right so you change the things right okay so you can copy this as well as the answer for the 11th one. So from here onwards, you have to do it alone, right? And send me the answers, I can check. මේක තේරුම් නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් අහන්න ආයෙත්
සර් 12 වෙනි එකේ total equals total plus number කියලා තියෙනවා. මේක අර c equals c plus 1 කියන equation එකක් තියෙනවා. දෙකම දාන්න ඕනද? නිර්මාණ ආයි කියන්න. ඔය total plus ඒක දෙන්න. total equals total plus number කියන එකයි c equals c plus 1 කියන එකයි. ඔව්. ඊට දෙකම එක තේරුමනේ යන්නේ. ඔව්. ඊට පස්සේ දෙකම ලියන්න ඕනේ නැත්නම් total equals total plus number කියන එක විතරක් ලියුවොත් ඇද්ද? නෑ iteration structure එකට අයිති වෙන මුළු set එකම ලියන්න ඕනේ නිර්මාණ. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාගේ iteration එක මේකේ තියෙන්නේ මේ තුන් දෙනානේ මෙතන තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. obtain a number, total equal total plus number, c equal c plus 1. ඒ තුන් දෙනාම ඉන්න ඕනේ iteration එක ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ while එක ඇතුලේ. සර් එතනද iterate ඒ no path එකකින් සර් තියෙන්නේ. ඔව්. දැන් ඒකම තමයි මේ දෙල් සර් අහන්නෙත් මේ පැත්තේ. right? ලලින්ද ඉන්න දුව මං එන්නම් ඔතනට. right? දැන් 12th එකේ තියෙනවා තව විශේෂ දෙයක්. මොකද්ද විශේෂ දෙය? මෙයා iterate වෙන්නේ no path එකකින්. දැන් අපි උඩ ඇඳපු දෙන්නම ඇඳේ කොහමද? yes path එකෙන් iterate වෙනවා. Then when you are writing the things on the using the while, when it comes to the pseudocode, this condition must be true to happen these things, right? Condition එක අනිවාර්යෙන් true වෙන්න ඕනේ while එක ඇතුළට එන්න නම් pseudocode එකේ. flow chart එකේදී අපිට ඔය ගැටලුව නැහැ. නේද? flow chart එකේ අපිට පුළුවන් yes පැත්තෙන් iterate කරන්නත් පුළුවන්. We can iterate from the no path as well. But when it comes to the pseudocode, it's going to be always while condition must be true to repeat the things. දැන් කොහොමද ඕක ලියන්නේ? ඕක මම if එකේ ලියනකොටත් එක සැරයක් කතා කරා condition එක swap කරනවා කියලා මතකද? no path මේ if condition එක කතා කරනකොට yes path එකේ මුකුත් නැතුව ඉඳලා no path එකේ මොනවා හරි තියෙනවනම් අපි කියනවානේ condition එක swap කරගන්න ඕනේ කියලා. අන්න ඒ දේම මෙතනත් සිද්ධ වෙනවා. Right? Okay, I'll help you with the 12th one as well. Right? So how we are going to do it? You can begin. Right? Then what you are going to do? There are two things for you to initialize. Total equals 0. C equals 0. Right? Then you have to obtain a number. Obtain a number කියලා කියන්නේ iteration structure එකට ඇතුල් වෙනවා කියන එක. That means ඔයාට condition එක use කරන්න වෙනවා. But condition checks whether number is less than or equal 0. ඒ කියන්නේ user එකෙන් ගන්න එක තමයි check කරන්නේ. එහෙනම් අපි number එක මුලින් ඉල්ල ගන්න ඕනේ නේ. So we have to say obtain a number. Then after we can put the while condition while number. Now is the problem. Then මෙයා no පැත්තෙන් iterate වෙන්නේ. No පැත්තෙන් iterate වෙනවා කියලා කියන්නේ according to your flow chart, once your condition is false, then iteration happens. But when it comes to the pseudocode, we can't put a false condition within these brackets. These brackets should hold something which can be true, then only the while parts will be done. So for that reason, we are taking the complete opposite of the condition. Condition එකේ complete opposite එක අපි අරගන්නවා. කොහොමද opposite එක ගන්නෙ? Here the condition says number less than or equal 0. So here we are using number larger than 0. Right? ඔක ගැන අපි කතා කරා if condition එක ගැන කතා කරනකොට. Right? So you are getting the complete opposite. Less than or equal කියන කෙනාගේ opposite කියන්නේ larger than. Less than කියන කෙනාගේ opposite එක වෙන්නේ larger than or equal. Right? So then we have to use then you can write the things which belongs to the iteration. Then after things after the
iteration, these things. Sir? Got it? Or Nirmana? Sir, අපි එතකොට S path එකේ තියෙන ටිකට මේ end while කියලා දාන්න ඕනද? එහෙම නැහැනේ. නෑ එහෙම නෑ. දැන් අපි මේ condition එක මාරු කරලා while එක ඇතුළට මේ no path එකේ යන ටික අරගත්තනේ. ඒක ඉවරුණාම end while කියලා දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපේ flow chart එකේ years path එක pseudo code එක දෙනකොට no path එක බවට පත් වෙන එක තමයි වෙන්නේ. ඔව් නෑ සර්. එතකොට මේක මේ එතකොට අපි ලියද්දි S එකට end while කියලා දාන්න ඕනේ නැහැනේ. නෑ ඕනේ ඕනේ no එකේ ටික no එකේ තුන් දෙනාව ලිව්වා end while කියලා දැම්මා. එච්චරයි. ඊට පස්සේ years එකේ කට්ටිය ලියාගෙන යනවා. හරි සර්. හරි. දිල්සාර clearද දැන්? ඒ කියන්නේ සර් උතනින් ගන්න තියෙන iterate වෙන පැත්ත අනිවාර්යෙන් කියන්නේ yes වෙනවා කියන එක කියන්නේ අපිට ඔව් ඒ කියන්නේ yes පැත්තෙන් iterate වෙනවා නම් condition එක එහෙම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. no පැත්තෙන් iterate වෙනවා නම් condition එක මාරු කරලා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සර් iterate වෙන්නේ කොහොමද අපි yes කියන පැත්තෙන් නේද? ඒ කියන්නේ no එකක් තිබ්බොත් no එකත් yes කරගන්න ඕනේ. අන්න ඒ yes කරගන්නේ condition එක මාරු කිරීමෙන්. හොඳයි. හරි සර්. හරි. Right. Lalindi, about your question. Hold on, Dua. I need to go through. Lalindi, Dua, according to your one. No, Dua. Now your condition is at the middle, Dua. So that means your condition should come at the top of the pseudocode. එහෙමනේ අපි කතා කරේ. So condition එකේ flow එක යනකොට condition එකට පස්සේ what you are meeting is total equals total plus num. So that should be the first statement inside the while. Then after the second statement should be input num. ඒ කියන්නේ අපි ලියපු විදිහම තමයි. Right? But since the number needs to be taken to check in the condition at the very first time, you have to have an extra or a duplicate line before the while condition. Is that clear, Dua? Right, great. Okay, so others, please send me your answers, right? So I'm going to, let me finish the answer for the 12th one as well. Then I'll give you another 5 minutes to do with the 13th one, right? So what should be in the 12th one? It's going to be first total equals total plus number. Right, then C equals C plus 1. Then again obtain a number. Then end while. Right, then after we say average equals total divided by C. Then we say display total and average. Then it's end. Right, so this is going to be the answer for the 12th one. Right, so අපි තුනේදී දේවල් තුනක් ඉගෙන ගත්තා. නේද? පළවෙනි එක ඉගෙන ගත්තා how the iteration happens. The second one we learn why we need to duplicate some of these statements. In the third one we learn what happens when the iteration happens on the no path instead of the yes path, right? So this will help you to do the things on the 13th, 14th, 15th and the 16th.
Okay, so do the 13th. I will give you another 5 minutes to do it. So it's 5:21. I will discuss in this by 5:26. Right? Meanwhile, you can send me the answers. හරි නිර්මාණ බලමු ඔයගොල්ලන් දෙවෙනි පින්තූරයේ තියෙන එක උඩ නම් අර 12 වෙනි කිව්වේ මං හරි ඔව් යට නිර්මාණ ඒකේ ඇයි enter number කියන එක මේ c equal c plus 1 කියන එක අගට ගිය වගේ මේ flow chart එක තියෙන්නේ එහෙමද? ඊවෙනි කෙස ඒ කියන්නේ මගේ දැන් ওই ස්ක්‍රීන් එකේ ඔයාලට පේනවනේ 12 වෙනි එක මම ඇඳලා තියෙන එක. ඔව් සර් මගේ flow chart එක විදිහට නෙවෙයිද ඔයාලගේ flow chart එක තියෙන්නේ? එහෙම තමයි සර් තියෙන්නේ හරි එහෙමනම් ඔයාගේ එන්න ඕනේ while එකට පස්සේ total equals total plus c කියන එක total plus c නෙවෙයි එන්න ඕනේ total plus number. ඒක තමයි සර් තියෙන්නේ එතන මේ වැරද්දක් සර් බලන්න 13 වෙනි එක මොකද්ද සර් බලන්නේ නිර්මාණ? 13 වෙනි ගාන තේරුණා? සර් බලන්නේ 13 වෙනි ගාන එහෙමද? ඔයා මට 12යි 13යි දෙක වේවා තියනවද? ඔව් ඔව් සර් ඔව් උඩේ ඔය okay 12 hold on right sorry my bad හරි right okay sorry my mistake 13 වෙනි එක කො බලමු 13 වෙනි එක right okay බලමු chain number c ව initialize වෙලා නැහැ මම think ඔය දැන් මම 13 වෙනි එක තමයි ඔය ස්ක්‍රීන් එකේ පේන්නේ c equal 0 total equal 0 එක ඔයාලට මිස් වෙලා තියෙනවා සර් ඒක මම ලියලා නැහැ ෆ්ලෝ chart එකේ ඔව් ඒක හරි සර් මේක කරගන්න දාන්න ඕනේ හරි ඊපස් නම්බර් එක ගත්තා අපි මගේ ගිහිලා තියෙන මම no path එකේ right okay ආයෙ ගිහිලා තියෙන්නේ right total equals total plus c හරි c equals c plus 1 enter number එකක් මේකෙම ඇතුළට එන්න ඕනේ නැහැනේ නිර්මාණ enter number කියන එක iteration path එකේ නෑ නේද නෑ නෑ හරි සර් හරි total ඒක equals total plus පස්සේ වෙන්න ඕනේ c total equals total plus c එකයි c equals c plus 1 කියන එකයි විතරයි ඒක තියෙන්නේ ඒක විතරයි හරි සර් හරි ඔව් අන්තිමට display total හරි ඒ ටික හදාගන්න එතකොට හරි හරි සර් ලලින්දි කොබලමු okay right okay yes right okay yes that's correct very good deals are 13 koban total right okay right okay deals are count equal count plus එකක් කලිනුම් තරම් තියෙනවා නේද ඒක සමහර විට වර්ධින් නැති approach එකක් වෙන්න පුළුවන් total equals total plus count එක බිඳුව වෙනවා count එක වෙනවා යාගාමකට ඒක තමයි process එක කරනවා oh 13 count equals count plus 1 බලමු අපි මේකට අගයක් කරලා බලමු දෙල්සර
You'll have to check input number 3 10 complete 1 2 yes yes less than 3 4 yes yes oh there's a approach right So the හතරට බලමු. Zero. Yeah, no problem, no problem. There's a approach a hari awak mein. Jinani 13th, let me see 13th. Yeah, yes, that is correct work. That is correct. Good work, good work. Minidi 13th. Oh, Minidi, no problem. Oyo approach එක හරි. C equals C plus 1 එකක් එළිය දාලා ඇතුලේ duplicate කරාට no problem. Right, right, right. Good, good, good. And I'm having a problem. Okay, right, okay, right. So 14th එකේ iterate වෙන්නේ කොයි ටිකද? 14th එකේ එනකොට now in the 14th question you got two conditions. So you have to figure out what is the iteration condition, what is the condition දෙකෙන් කවුද iteration නැත්නම් දෙන්නම iteration ද කොහොමද කියන එක. මේක චුට්ටක් බලා ගන්න හැමෝම. Now when there is like more than one condition, there is a way that we can figure out who is the iteration condition, who is not. Right? අපිට iteration condition එක අඳුන ගන්න හරිය lazy. First thing you have to figure out there is an iteration. Iteration එකක් තියෙනවා කියලා අඳුන ගන්න පුළුවන් flow එකකින්. If you consider about the flow, you can recognize whether there is an iteration or not. Right? So this flow chart clearly has an iteration. Flow එක දිහා බැලුවම කැරකි යන path එකක් තියෙනවා. නැවත නැවත යන්න පුළුවන්, රවුමට යන්න පුළුවන් path එකක් තියෙනවා. So iteration is there. So then the problem is who represents the iteration? Is it x larger than 0 or is it remainder equals 0? That is the problem. So it is easy to figure out. Just check the condition which stops the iteration. Iterate වෙන එක නතර කරන condition එක හොයන්න උතන. Who stops the iteration? අර කැරකෙන path එකෙන් එළියට ඇදලා දාන්නේ මොන condition එකද? අපිව කැරකෙන path එකෙන් එළියට ඇදලා අරගන්නේ මොන condition එකද? What should be the condition? Yes, Lalin, that's correct. X larger than 0 කියන condition එක තමයි අපිව iteration path එකෙන් එළියට අදින්නේ මේ. මෙතනින් තමයි iteration path එකෙන් එළියට ඇදලා ගන්න අපිව. Right? එතකන් iterate වෙනවා. මේ ටිකේ iterate වෙන එක වෙන්නේ. මේ path එකෙන් එළියට ඇදලා දාන්නේ මෙන්න මෙතනින්. අන්න ඒ එළියට ඇදලා දාන්න උදව් වෙන condition එක තමයි iteration condition එක කියලා අපි කියන්නේ. Right? So it's easy to recognize. The condition which helps to exit the iteration is going to be the iteration condition. Right? ඒ කියන්නේ x larger than 0 කියන්නේ පැහැදිලිවම while එකක්. ඊට පස්සේ ඉතිරි එක්කන is remainder equals 0. Is it an iteration condition or a selection? ඕක අපිට විදි දෙකකට තෝරගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි this condition is not helping you to exit the iteration. So then it is going to be a selection. If it is not an iteration, it's going to be a selection. And again, from this iteration, path is divided into two parts.
and later it is meeting up on a single point. අපි selection ගැන කතා කරපු පළවෙනි point එක. condition එකෙන් පාරවල් දෙකකට බෙදෙනවා පස්සේ ආයෙත් එක තැනකදී නැවත හම්බ වෙනවා. Right? On that point we can recognize or we can figure this out. This condition is not an iteration condition but a selection. තේරුණාද? නිර්මාණ clearද? Others, have you got the point? Right. Okay, let's write the answer for the 13th one. All right, so this is going to be the answer for the 13th one. So this is the 13th pseudo flowchart. Here comes the pseudocode. So we start from begin. Then we say C equals 0. Total equals 0. That should be there. Obtain a number. Right. Then I'm writing the while C. I'm in my iteration, I'm iterating on no path. So it should be the other way around, C less than or equals number. Then I have to say total equals total plus C. Right? Then C equals C plus 1. Right? These two things. Then after we can end the while. Then we can display total. Then we can end. Right? Then keep the neck. මෙන්න මෙතන ලියලා තිබුණා C equals C plus 1 කියලා. Right? මේක ලිව්වා කියලා වැරදි නෑ. This is not a wrong approach. හැබැයි ඔයාට මේක ලියන්නේ නැතුව program එක ඉවර කරන්න පුළුවන්. මේක ලියන්නේ නැතුව program එක totally වැඩ කරන විදිහට ලියා ගන්න පුළුවන්. මම මේ රතු පෑනින් ලියලා තියෙන එක බැලුවම. ඒක නිසා වඩා හොඳයි අර repeat කරන්න අවශ්‍යම කෙනෙක් ඉන්නවනම් repeat කරන්න. නැත්තම් repeat නොකර ලියන්න. මොකද නැත්තම් කෙනෙකුට ආගිව් කරන්න පුළුවන් the program is not efficient කියලා. මොකද පේලි ගාන වැඩි වෙනකොට පේලියක් execute කරන්න time එකක් යනවා. එතකොට ඒක efficient නෑ කියලා ආගිව් කරන්න පුළුවන්. විභාගෙදී තාම එහෙම අවස්ථාවල් ලැබිලා නැහැ inefficient එකට ලකුණු අඩු කරන්න කියලා, but they can take that point. Right? ඒක නිසා repeat කරන්න අත්‍යවශ්‍ය නම් විතරක් repeat කරන්න while එකට උඩින්. නැත්තම් ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. Right? ඒකට අපිට එකම දේ තියෙන්නේ හරි order එක figure out කරගන්න. condition එක ලිව්වම then after this is the first one and this is the second one. Right? Condition එක ගාව ඉඳලා flow එක යන විදිය ගැන හිතන්නයි තියෙන්නේ. That's all. Right? Dilsara and Minidi. I think you two have write things in the same way. So have the point, right? And be careful.
Okay. Okay, go for the 14th one. It is something for you to think, right? So just don't panic and just complete the things. I'll give you another 5 minutes. It's 5:37. I'll start discussing this by 5:42. Okay, I have received some answers. Let's see, Jinani. Okay, the 15th. All right, all right. Yes, 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 good. Yes, that is correct for the 15th. And Lalindi, the 14th, let me see. Okay. All right. All right. Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Yes, yes. Right. Yes, Lalini, very good. That is completely correct. Very good. Right. Lalindi, I received the 15th. Let me see. Mhm. Yeah, that is correct. That is correct. And I received the 16th. Okay. Yeah, that is correct as well. Very good. So Lali will become the first one to end the things up to 16. Well done. Nirvana, Kobarne. නිර්මාණ මට මේ පුතේ මට කන්ඩිෂන් එක පැහැදිලි නැහැ. ඒක තියෙන්නේ while Is x less than or equal to 24 කියලා sir. I can නිර්මාණ X is x less than or equal to 24 කියලා. 15 15. 15 ඔව් sir. while X less than or equal to 24 කියලා. is කියන එක දෝලියල් තියෙන්නේ. ඔව් sir. is එක ඕනේ නැහැ. is එක දාන්න එපා පුතේ. එතකොට වරදිනවා. x less than or equal to 24 කියලා තියන්න. හරි sir. හරි. එතකොට දේවල් ටික හරි. හරි sir එතකොට 15. 15 වෙනි එක හරි. ඔව් ඔව් හරි. 15 වෙනි එක හරි.
සර් තව එකක් කියුවා. බලමු. right okay. බලමු. right. මේ 16 නේ. right okay. නිර්මාණ පොදවා මේ කන්ඩිෂන් එක ලියන විදිහ පොඩ්ඩක් හරි රස ගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාගේ ෆ්ලෝ chart එකේ කන්ඩිෂන් එක කොහොමද තියෙන්නේ මට ඒක පැහැදිලි නැහැ. count less than 12 කියලා. ඔව් එතකොට ඔයා ඒකම ලියුවම හරි මේ සූඩෝ කෝඩ් එක ලියනකොට. සර් මම ලිව්වේ the count less than 12 කියලා. ඔව් ඇයි ද එකක් is again sir count less than 12 කිව්වොත් ඇතිද? ඇති count විතරක් කිව්වොත් ඇති. count නේ variable එක වෙන්නේ. ඔව් සර් variable account. variable එකේ නම count නේ. count less than 12. එච්චර. හැබැයි මෙහෙ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් ඔයා count කියලා කෙනෙක් නෙවෙයිනේ අරගෙන තියෙන්නේ c කියලා කෙනෙක් නෑනම් තියෙන්නේ. ඔයාගේ flow chart එක මට පැහැදිලි නැහැ. ඒකේ තියෙන්නේ c equal 1 කියලා නේද? ඊට පස්සේ c less than 12 කියලා නේද මේ condition එකේ තියෙන්නේ? ඔව් සර්. c equals 1 කියලා තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් නෑ condition එකේ තියෙන්නේ c less than 12 කියලාද? නෑ සර් is the count less than 12 කියලා තියෙන්නේ. අන්න ඒක වැරදි. ඔයා එහෙමනම් දැන් ඔයා අතන c එක කරා නම් condition එකේ c පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. නැත්නම් condition එකේ count පාවිච්චි කරනවා නම් count සමානයි 1යි කියලා define කරන්න. එහෙනම් c equals 1 කියලා ඇත්තම එහෙනම් count equals 1 කියන එක වෙනවා. මම අර කැටි කරලා. මට තේරුණා නැහැ. ඒ කියන්නේ c equals 1 කියලා මම දාලා ඇත්තේ count equals 1 කියන එක වෙන්න ඕනේ. නෑ මෙහෙමයි. ඔතන වෙන්න ඕනේ නිර්මාණ අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ඔයා c කියලා ගත්තොත් ඔයාගේ හිතේ සහ අපි හිතන් හිටියට c කියන්නේ count කියලා. ඔයාට එක තැනක c අකුරයි තව තැනක count උයි පාවිච්චි කරන්න බෑ. එතකොට ප්‍රෝග්‍රැමටිකලි වැරදි. ඔව් සර්. එතකොට මම හිතුවා c equals 1 කියන එක දාලා මේ අයින් කළා count equals 1 කියලා දැම්මොත් හරියද උතන? ඔව් සම් කියලා එකක් දාන්න නෑ නෝ සම් දාන්න තියෙනවා. නෑ සම් කියන එක මම ලියලවත් නෑ. නෑ ඒක තමයි. ඔයා දැන් අහන්නේ c equal මොකක් කියලාද? නෑ c equals 1 කියන එක අයින් කළා count equals 1 කියන එක දාන්නද කියලා. ඔව් කමන්නේ නැහැ. count equals 1 කියලා දැම්මම එතකොට හරි. ඒක අවුලක් නැහැ. අතන අර the කියන වචනේ අස් කරන්න. the ඕනේ නැහැ. අයින් කරා සර් ඒක අයින් කරා. හරි. right. සර් අනිත් ටික එතකොට අනිත් ටික හරි. හරි සර්. right. Okay, do we have more? Yes. Okay. Dilsar බලමු අපි. Dilsar 15th. අමෝම 14th අතහැරලා යනවා නේද? කමන්න බලමු. හරි. ඔව්. 15th හරි. Dilsar 15th හරි. Larindi, yeah, okay, the second method. All right. Let me see. Yes. Yeah, that is correct. Larindi. Jinani, the 16th. Okay. ජිනානි එතන පොඩි ගැටලුවක් වෙලා තියෙනවා. ඒක ඔයාගේ ෆ්ලෝ chart එකේ එහෙම තිබුණද දන්නේ නැහැ දුව. ඔයා නම්බර් එක අරගන්න ඕනේ පුතේ. ඒ කියන්නේ නම්බර් එක ඉන්පුට් කරන්නේ iteration එකට පිටින් නේද? බලන්න 16th එක්ක නමේ. අපි නම්බර් එක obtain කරන්නේ එළියෙන් obtain කරලා තමයි එයාව iterate කරලා වැඩි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ නම්බර් එක එළියෙන් obtain කරනවා ඊට පස්සේනේ calculations ටික යන්නේ. දුවගේ එකේ නම්බර් එක දුව while loop එක ඇතුළට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතන පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒක චුට්ටක් බලන්න. Okay, I'll write the answer for the 14th one.
Right, it will be a little bit big, but let's write. So I'm starting with a begin. So it's begin. Then according to my program, it is ET equals 0. Oh, sorry. Right, so ET equals 0, EC equals 0, OT equals 0, and OC equals 0. Oh, what is this? Okay. Right, then I'm saying obtain a number. So that is inside the iteration. And again, I need that number to check in the condition. May I have a condition එක මෙතන check කරන්න ඕන නිසා එයාව duplicate කරන්න වෙනවා මට. So මම මෙතන කියනවා obtain a number. Obtain a number as x. දැන් මගේ while එක පටන් ගන්නවා. While x larger than 0. Then, right? So, මුලින්ම කරන්න ඕනේ divide x by 2 and consider the remainder. So, divide x by 2 and consider the remainder. Oh, Nirmana. So okay sir, no එකට නේද ඔය ET equals 0 EC equals 0 කියලා අවිල්ල තියෙන්නේ. No එකට කිව්වේ මේ නිර්මාණ ගන්න කලින් ඕකේ දීලා තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ මේ මෙතන start එකට පස්සේ මෙතන තියෙනවනේ මම ඒක ලියාගෙන නැහැ සර්. right. නෑ ඔය ET equals 0 කියන එක මම ලියාගන්න. right. හරි. Right, so then I have to do the if condition. So here I'm asking if remainder. මගේ flow chart එකේ මම අරගෙන තියෙන්නේ equal 0 කියන එක. Now if remainder equals 0, then so if remainder equals to 0 means it is an even number. So I'm going to say ET equals ET plus x, because I have considered my number as x over here. Then EC equals EC plus 1, because my even number counter increased by 1. Else OT equals OT plus x and OC equals OC plus 1. Remainder එක බිඳුවට equal නොවුනොත් ඒක odd number එකක්. ඒතර odd number එකට odd number එක odd count එකට එකතු කරන total එකට එකතු කරනවා odd count එක එකකින් වැඩි කරනවා. Right? So my if condition is over from that point. So I'm writing end if over here. Right? And then what is happening? It goes and asks for another number. Right? So after that, I need to say obtain a number as x.
Then my while is done. So end while. Then I'm going on the no path. So in the no path, I have to do two calculations, which is EAVG equals ET divided by EC, and OAVG equals OT divided by OC. Then I have to display the things, right? Then I am saying display ET as even total, display EAVG as even average, display OT as odd total, display OAVG as odd average. Then I'm going to say end. Right? So that's going to be the pseudocode for the 14th one. Right? So see whether you got it correctly. It's quite big. And I'll keep it like this. You can expand the screen and write. Right? So after 2-3 minutes, I'm going for the 15th and 16th because most of you have sent me the answers. Right. Okay, let me see who has sent me. He has sent me the answers. The 15th one. Yes. මිනිදී පොඩි ගැටලුවක් වෙලා තියෙනවා එතන. දුවගේ එතන මිනිදී මට පොඩ්ඩක් ෆ්ලෝ chart එක එවන්න පුතේ 15th එකේ උත්තරේ පොඩ්ඩක් වැරදිලා තියෙනවා. සෙවන් පාන ෆ්ලෝ chart එක මට කියන්න කොතනද වැරදිලා තියෙන්නේ කියලා. Right. මිනිදී කොබලන්ද මිනිදී ඔයාගේ translation එකේ පුතේ ගැටලුව වෙලා තියෙන්නේ. So your flowchart is correct, Dua. So you have to begin, then C equals 1, that is correct. Then you have to start the while loop, while C less than 12. Then do a C equals C plus 1. Then it's not the end while loop. Display C into 2 should be there. Are you getting this, Mehdi? Right, එතන පොඩ්ඩක් වැරදිලා තියෙනව නේද? පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ මේ. ඒකයි මිනිදී ඔයා ඔක ලියනකොට දුව පොඩි ගැටලුවකට එන්න තරක් තියෙනවා. ඒ තමයි දැන් දෙවරක් එක කියන එක ඔයාගෙන් represent වෙන්නේ නැහැ උතනදී.
මොකද C එකකින් වැඩි කරලා ඊට පස්සේ ඩිස්ප්ලේ කරනකොට දෙවරක් දෙකේ ඉඳලා තමයි මුලින් පටන් ගන්නේ. දුව ඊට පස්සේ x x + 2 කියලා එකක් දීලා තියෙනවා. ඒක වගේ ෆ්ලෝ chart එකේ නෑ දුව. එතන චුට්ටක් බලන්න මේදී මිනිදී ඇදලා තියෙන ෆ්ලෝ chart එකේ හැටියට දුව ඔයාට සූඩෝ එක ලියනකොට ඔයාගේ x එක එක්ක බිඳුවෙන් පටන් ගන්න වෙනවා. නැත්නම් හරි අවුට්පුට් එකෙන් නැති වෙලා යනවා. ෆ්ලෝ chart එකට ඒක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ෆ්ලෝ chart එකේ හරියට එනවා. but pseudo code එකේ අපි condition එක උඩට ගන්නවනේ. ඒක නිසා x බිඳුවෙන් පටන් අරගෙන ඔය තියෙන ෆ්ලෝ එක යන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් දෙවරක් එක පෙන්නන්න මුලින් ඔයා අරගෙන තියෙනවානේ c * 2 කියලා එක. ඒක while එකට කලින් රිපීට් කරන්න වෙනවා. right නැත්නම් වාගේ දෙවරක් එක ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ නැති වෙලා යනවා. right පොඩ්ඩක් කන්සිඩර් කරලා බලන්න ඉඳි. අපි ලියනකොට බලමු. People, are we done with the this pseudocode? Can we move forward? Is there anyone still writing this? Okay, so let's move forward. So I'm writing the 15th one. I have shown you several different methods. So I'm going to write the one for the first method. It's going to indicate like this. So for the first method, we can write begin. Then I can say x = 2. So then the iteration starts. So it's iterating on the years part. So I have to take while x larger than 24, then I have to take x = x + 2. Then display x. Right. Yes. මිනිදී ඔයාගේ සිටුේෂන් එක මෙන්න මෙතන මටත් එනවා. මම මේක කතා කරන්නම් මේගොල්ලොත් එක්ක. right. මේක මෙතනට ගමු. like while x larger than 24, then x = x + 2. Then we go for the display x. Then end while and end. Okay, people, now concentrate on this. Now, when you're thinking about
this flow chart, it will work without a problem. It start x equals 2, so 2 will be displayed. Then it is checked whether it is less than 24. Then 2 is increased. Then again it is displayed. So it's 4, 8, I'm sorry, 4, 6, 8, likewise 10, 12, it will go, right? But when it comes to the pseudocode, begin x equals 2. So while x less than 24, අපේ condition එකට පස්සේ තියෙන්නේ x equals x plus 2 කියන එක. So අපි ඉගෙන ගත්ත විදිහට ලිව්වොත් x is increasing by 2 here. So here x is become 4. Then first display එක එන්නේ 4 කියලා. Right? So for that reason, I have to do what? I have to duplicate a display x over here. එතකොට x දෙක වෙනවා, x display වෙනවා, ඊට පස්සේ x check වෙනවා, x දෙකෙන් වැඩි වෙනවා, display කරගෙන යනවා. Right? Same thing happens. මෙහෙම නැතුව ඔයගලන්ට මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන් තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. display x කෙනෙක් දාන්න නැතුව මේ විදිහටම මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයගොල්ලෝ ලිව්වොත් x equals 0 කියලා. Then you don't need this statement. Right? Display x එක ඕන වෙන්නේ නැහැ. x equals 0 කියලා ලිව්වොත් ලියලා මේ ටික මේ විදිහටම carry out කරන්න පුළුවන්. Is that clear? ළමයි මිනිදි clear ද වැඩේ? Right? So there are two approaches. Either you can display the x, then you can go with the while condition, or you can equal this to equal x to 0, then you can go with the things. Right? දැන් මේ කහ පාටින් ලියලා තියෙන එක ලිව්වොත් මේ පේලි දෙක ඕනේ නැහැ. Right? කහ පාටින් ලියලා තියෙන එක නැති වුණොත් රතු පාටෙන් තියෙන line එකයි display x කියන එකයි ඕනේ. සර් මගේ flow chart එක already වෙනස් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම x equals 0 කියලා අරන් තියෙන්නේ. හරි. ඒ මේ දෙවෙනි විදිහ වෙන්නේ නැති නිර්මාණ. මෙතන මේ පහළ තියෙන එක. ඔව් සර්. Right? අපි ඒකත් ලියමු දැන්. Right? Okay, now the second method you can go with like begin x equals 0. Then what is happening? Condition is going on the yes part is x less than or equal 24. So I'm having while x less than or equal 24, then display x equals x plus 2, right? Then end while, then end. Then make it pseudocode එකේ ගැටලුවක් තියෙනවා. What is the problem? So begin x equals 0. If x equals less than or equal 25, display x. So this display x going to show you 0 first. We don't need 0. We need 2. So the same amendments can be happen. What are the same amendments? මෙතන display එකක් නෙවෙයි අපිට යන්න වෙන්නේ. We have to put what? X equals x plus 2 over here. ඒ කියන්නේ මෙයාව duplicate කරන්න වෙනවා මෙතන. කලින් එකේදී duplicate කරේ x display කරන එක. අපේ output එකට අදාළව තමයි අපි ඕක handle කරගන්න තියෙන්නේ. Here we goes with x equals x plus 2. Then x become 2. Then here it will display 2. Here it will display 2. Then after this will become 4. Then this is going to show you 4 likewise.
right? ඔහොම නැතුව ඔයා මෙතනදී x equals 2 කියලා පටන් ගත්තා නම් then you don't need to have these x equals x plus 2. ළමයි, is that clear? සර් මගේ කේස x equals 0 කියලා අරන් මේ මම ඊටර සර් රතු පාටියෙන් ස්ටෙප් එක නම් ලිව්වේ නැහැ හැබැයි. ඔව් රතු පාටින් තියෙන ස්ටෙප් එක ලිව්වේ නැති වුණොත් නිර්මාණ වෙන්නේ මට ඒක ඒ වෙලාවේ කියන්න බැරි වෙන්නේ නැති සමහරට මට ඔක පහුවෙලා ෆිගර් අවුට් වෙච්ච නිසා ලිව්වේ නැති වුණොත් ඔයාගේ ඩිස්ප්ලේ x නම් මුලින් තියෙන්නේ එතකොට බිඳුව ඩිස්ප්ලේ වෙන්න ගන්නවා මගේ අවුට්පුට් එක ඕනේ මට 2468 යන විදිහට සර් මම එක මේ ඩිස්ප්ලේ x ඉල්ලලා තියෙන්නේ x equals x plus 2 ට පස්සේ ඩිස්ප්ලේ x ඉල්ලලා තියෙන්නේ then no problem එහෙම ඒ කියන්නේ කන්ඩිෂන් එක ලිව්වා කන්ඩිෂන් එක ලිව්වා while x less than or equal to 24 ඉන් පස්සේ සර් මේ x equals x plus 2 ඉන් පස්සේ තමයි සර් ඩිස්ප්ලේ x ඉල්ලලා තියෙන්නේ හරි එතනදී එතනදී අපි පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා බලමු අපේ අවුට්පුට් එක හරියට එනවද කියලා. ඔයා මුලින් ලියලා තියෙන x equal x plus 2. ඊට පස්සේ තියෙන display x නේ. ඔව් සර්. right. එතකොට පටන් ගන්න x0 වලින්. ඔව්. එතකොට මෙතනින් 2 display වෙනවා මුලින්. right. ඊට පස්සේ 24ට අඩුද කියලා බලනවා 4 display වෙනවා. මෙතන 4 වෙනවා 4 display වෙනවා. 8 වෙනවා 8 display වෙනවා. okay 24 වුණා 24ට සමානයි. 26 වත් ඩිස්ප්ලේ වෙන්න එනවා නේද? අන්න එහෙම ගැටලුවක් එනකො බලන්න. 24. ඔව් එතන මෙන්න මෙහෙම ගැටලුවක් එනවා නිර්මාණ. right? ඔයාගේ මෙතන 2 කියලා හැදුනමනේ 2 ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ. 4 කියලා හැදුනම තමයි 4 ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ. right? ඔහොම ගිහින් display x එක x equal x plus 2 එක 24 කියලා හැදුනම 24 display වෙනවා. හැදුනම x equal x plus 2 ගෙන් 24 හැදෙනවා 24 display වෙනවා. 24 හැදුනා 24 display වුණා. so display වෙන්නේ මෙයාගේ. right දැන් ගිහලා ආයි කන්ඩිෂන් එක චෙක් කරනවානේ එතකොට ඔයාගේ x වලගේ 24 එතකොට ඒක අඩු නෑ සමානයි right සමාන වුණාම ආයි සැරයක් x දෙකකින් වැඩි කරනවා එතකොට 26 වෙනවා x 26ත් ඩිස්ප්ලේ වෙලා තමයි ඔයාගේ නතර වෙන්නේ ඒක ඔය විදිහට ලියගන්න මං හිමුවා ඔව් ඒ කියන්නේ මෙහෙම මාරු කරොත් නිර්මාණ එකකින් අපිට ගැලවෙන්න පුළුවන්. මොකද මෙයා ඩිස්ප්ලේ කරලානේ වැඩි කරන්නේ. දැන් මේ විදිහට ඒ ක්‍රමයේ වැරදිද හදපු? අර ඒ ක්‍රමේ වැරද්දක් එනවා. ඇයි මේ මෙයා එන නිසා නිර්මාණ. අපිට මෙයා අපේ අවුට්පුට් එකට අවශ්‍ය නැහැනේ. ඒතර ඔයාගේ මෙහෙම ඒ කියන්නේ ඔයා මේ විදිහට තියාගත්තොත් ඔයාගේ කන්ඩිෂන් එකේ වෙනසක් කරගන්න වෙනවා less than 24 කියන තැනට ආවයින් පස්සේ ඒ කියන්නේ less than or equal නෙවෙයි less than 24 කියන තැනට වෙනස් කරගන්න වෙනවා ස්ටේට්මන්ට් එක මාරු වෙලා නම් ඒ කියන්නේ මේ ඔයා කියන විදිහට ලියලා නම් less than or equal නෙවෙයි less than 24 තියාගන්න less than 24 තියාගත්තම මේ 24 කියලා චෙක් කරනකොට less than නෙවෙයි equal නිසා ඇතුළට එන්නේ නැහැ හරි සමයි හදන්න. ඒ කියන්නේ අර ස්ටෙප් දෙක මාරු කරන්නෙත් තියෙනවා. ඔව්. එක්ක ස්ටෙප් දෙක මාරු කරන්න ඕනේ නැත්නම් කන්ඩිෂන් එක චේන්ජ් කරන්න ඕනේ. දැන් මේ මෙහෙම කතා කරන එක හොඳයි. ඔයගලන්ට පේනවා එක ප්‍රශ්නයකට සොලියුෂන්ස් ගොඩක් දෙන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. එක ෆික්ස් සොලියුෂන් එකක් නෙවෙයි. right? So learn those things. right? ඒකට එක්සෑම් එකට આવුත් අපි සියුඩෝ කෝඩ් එක රන් කරලා බලන්න වෙනවනේ දැන්. මගේ අහුනේ ඔහම ගිහිල්ලා. අනිවාර්යයි. අපි hand tracing කියන එක කරලා බලන්න ඕනේ. right? hand tracing කියන එක මේකේ එක පාර්ට් එකක්. අපි මේ hand tracing තාම කරන්න පටන් ගත්තේ නැහැ. hand tracing ඉස්සරහට කරනවා. ඊළඟට තියෙන්නේ hand tracing. right? hand tracing ඔයගලන්ට කොහොමද පුරුදු වෙන්න ඕනේ MCQ වලට program එක දීලා output එක මොකක්ද කියලා අහනවා. So you have to figure out how the hand tracing is done. right?
hari. So මම මේකේ third method එකකුත් ලියලා තියෙනවා. Multiplication එක ගන්න විදිය. So that can be written like this. Right, begin c equals 1, right? So it comes to the while. So it's a while c less than 12, right? Then I'm going to say c equals c plus 1, then display c into 2, right? So here it get the same problem. So what are the solutions? You can display this. I'll end the structure like this, and while and end, right? So you can display it, display c into 2 over here, then you can go for it. මෙහෙම යන්න නැතුව මේ දෙන්න වෙනුවට මට කියන්න පුළුවන් c equals 0 වලින් පටන් ගන්නවා කියලා. Right? Then after you can go with the while loop and all these things. Right? Okay, lamai, let me have the confirmation. හැමෝටම මේක clearද? Clear නැත්නම් ආයි කතා කරන්න පුළුවන්. Yes, lamai, everyone, I need the confirmation whether it is clear or not. Right? Okay. How about others? Okay. Right, okay. All right. Okay, so here comes the 16th. Right, I'm going for the 16th as well. Now in 16th, the very last one, we can say, and that also done for two particular ways, right? So the first one, we can go with begin, then, oh, sorry. So begin, obtain a number and consider it as x. Then we are going to say y equals x into 12. And I'm taking a is assigned with x. Then I'm going to ask while a less than y, right? So then I'm going to say a equals a plus x, then display a, right? So we can end while and end. මෙතනත් අපිට කලින් ප්‍රශ්නේ වෙනවා, right? A equals a plus x කියලා අරගෙන
මොකද එතකොට first time අපි x ව a ට assign කරනවා. right? එතකොට 3 දුන්නොත් a 3 වෙනවා. මෙතනදී 3යි 3යි 6 කියලා හැදෙන්නේ. So because of that we need display a over here. එහෙම නැත්නම් අපිට change කරන්න පුළුවන් මේ දෙන්න විදිහට a equal 0 කියන එක assign කරලා. a 0 වුණාම මෙතනදී අපි පහ නම් දෙන්නේ 0 වලට පහක් එකතු වෙනවා. x කියන්නේ 5. x කියන්නේ 5 කියලා හම්බුනොත්. use input කරතර බිඳුව plus 5 5යි, then it displays 5. Then it goes. Right? Okay, so I'll give you a minute to copy this down. And then I'm going to do the very last one. Right, so let's go to the last one. Right, so here comes the last pseudocode. So we start with the begin and the same way obtain a number and consider it as x. Then we have to say c equals 1. Then while c less than 12, then c equals c plus 1 and display c into x. Then end while, then end. Right, so here again we are facing the same problem. So for that we need to display first or duplicate display c into x over here. Right, or else we can start c equals 0 instead of these two. Okay, so sir, Onirman. sir, ඉස්සෙල්ලා මාර මේ c into x කියන එක ගත්ත කියන්නේ display c multiply by x කියන එකයි මූලයට ගත්තේ. මගේ ඒක විතරයි අඩු වෙලා තියෙන්නේ මූලයට ගත්තේ නැති. ඔව්, ඒ ගත්තේ නිර්මාණ දැන් ඔයා ඒ නිල් පාට එක නැතුව හිතන්නකො. නිල් පාට එක නැතුව හිතුවොත් c 1 වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන while එක check වෙනවා c වලගේ 12ට අඩුයිද කියලා බලනවා. ඔව් අඩුයි. ඊට පස්සේ c වලට එකක් එකතු වෙනවා. දැන් c පටන් ගන්නකොට එකයිනේ. එතකොට c එකක් එකතු වෙනවා c 2 වෙනවා. හරි. දැන් අපි මේ මෙතන පටන් ගන්නකොට මෙතන දීපු අංකෙ මෙතන ගෙන නම්බර් එකක් ගන්න කියලා. හිතන්නකො අපි 10 දෙනවා කියලා එයා වෙනුවට. එතකොට x කියන්නේ 10යි. හරි. එතකොට මෙතනින් හැදෙන්නේ 2 වැඩි කිරීම 10. ඒ කියන්නේ 20 තමයි ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ මුලින්. මගේ නිල් පාට එක්කන නොහිටියනම්.
ඔව් සර්. තේරුණාද? එනකොට මට 20න් නෙවෙයි නිර්මාණයට පටන් ගන්න ඕනේ. මම 10 ඔව් සර්. දුන්නොත් 10 20 30 40 කියලා යන්න ඕනේ. ඒක තමයි මෙතනට ඒක ඩුප්ලිකේට් කරලා තියෙන්නේ. ඒතකොට මේකෙන් ඒ හරි අඩුව සර්. මැකෙනවා. හරි සර්. ඒක දැම්මම මගේ හරි සර් දැන්. ඒක දැම්මනම් හරි. එහෙම හරි නැත්නම් සර්. මං කිව්වේ C බිඳුව කරන්න. C බිඳුව කරාමත් අපිට C බිඳුව නම් මෙතනදී ඒ දෙක තනි ස්ටෙප් එකකින් පුළුවන් සර් ඒක කරන්න. කියන්නේ ඔව් කවුන්ට් තනි එක ස්ටෙප් එක 0 කියන්නේ කියලා. C සමානයි 1 වෙනුවට C සමානයි බිඳුව දානවා. එතකොට ඩිස්ප්ලේ C x ඕනේ නැහැ. ආ හරි සර්. එතකොට මෙයා 1 වෙනවා. 1 වුණාම 10 වරක් 1 තමයි මෙතනින් හැදෙන්නේ. හරි. හරි සර්. right okay සර් උතන කවුන්ට් කියලා තිබ්බොත් කවුන්ට් එක 0 කියලා ගත්තත් අවුලක් නැහැ නේ. මම කවුන්ට් කියන එක අරන් හදලා තියෙන්නේ. හරි කවුන්ට් කමන්නේ. එක 0. එහෙමනම් හැමතැනම කවුන්ට් වෙන්න ඕනේ. කවුන්ට් තියෙන සර්. එක තැනක කවුන්ට් තව තැනක C වෙන්න බෑ. සර් right ඉක්වේෂන් එකක් හදන්න ඕනේ count equals count plus 1 කියලානේ. ඔව් හරි. display count into x කියලා තමයි තියෙන්නත් ඕනේ. right okay so now you are done with the flow charts. දැන් මම හිතනවා පොතේ මේක පිළිවෙලට ලියවිලා ඇති කියලා flow chart එක ගාව pseudo code එක ලියලා තියෙනවා. right දැන් ඊළඟට අපි පටන් ගන්නෙ Python execution. right දැන් මේ වෙනකොට basic structure එක ඉවරයි අපේ. කියන්නේ basic needs ටික ඉවරයි. අපි අඳුනගෙන ඉවරයි කොහොමද algorithm එකක් figure out කරගන්නේ. how we are going to represent that. we can represent it graphically, we can represent it textually. දැන් අපි මේ දෙකෙන්ම represent කරලා ඉවරයි. ඒ represent කරනකොට එන constraints අපි දන්නවා විශේෂයෙන් pseudo code එක ලියනකොට. so same constraints will be there when you are executing the or like when you are typing the Python code. ඔයගලන්ට මේ pseudo code එක ලියලා ඉවර නිසා මම කියන්නම් ඔයගොල්ලෝ Python ලියනකොට pseudo code එක follow කරලා බලන්න. it is very similar to the pseudo code. පොඩි තැන් වල විතරයි keywords වලින් වෙනස් වෙනවා, right? methods වලින් වෙනස් වෙනවා, but flow එක එකයි. right? so that is why we are practicing these things. Now you know what programming is, right? Now only thing that you need to learn is the syntax that we can use from the Python. දැන් අපි plan එක දන්නවා. මෙච්චර කාල අපි කරේ plan කරන එක. දැන් අපි දැනගන්න ඕනේ කොහොමද මේ begin කියන එක Python වලින් represent කරන්නේ. කොහොමද x equal 2 කියන එක Python වලින් represent කරන්නේ. කොහොමද display x කියන එක Python වලින් code කරන්නේ. කොහොමද obtain a number කියන එක Python වලින් code කරගන්නේ. right ඒකයි මම කිව්වේ at the beginning you only need to know how to program first. Once you know how to program or once you know how to figure out an algorithm, then you can learn any kind of language. දැන් ඔයාට Java ඉගෙන ගන්න ඕන නම් Java වලින් ඔයා හොයලා බලන්න ඕනේ කොහොමද begin කියන එක Java වලින් ලියන්නේ. කොහොමද x equal 2 කියන එක Java වලට අරගන්නේ. කොහොමද display x කියන එක Java වලින් ලියන්නේ. That's all. ඔයගොල්ලෝ මේ basics දන්නවා නම් ඕනම language එකක් ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. language එකෙන් language එකට there are different kinds of things. Java වලට ගියාම අපිට class කියලා objects කියලා structure එකක් එනවා. ඒකේ language එකකින්. Python වලට ආවම ඔයගලන්ට තේරෙයි it is exactly like not exactly, it is mostly very same with the pseudocodes, right? ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ grade 11 Pascal කරා නම් Pascal උයි pseudocode අතර තියෙන සම්බන්ධයත් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. right ඊට පස්සේ C කියලා languages තියෙනවා, C++ තියෙනවා, C# තියෙනවා. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ දැන් මේක ඉගෙන ගත්තයින් පස්සේ HTML lesson එකේදී PHP කියලා language එකක් ඉගෙන ගන්නවා. so the same concepts PHP ඉගෙන ගන්නකොටත් මේ concepts ම තමයි තියෙන්නේ. ඒතකොට මම ආයි මේවා මතක් කර කර ඉන්නේ නැහැ. I'm just asking you to go through these things. Then I'm like running through the PHP. right so PHP වල if එක වැඩ කරන්නේ මේ algorithm එකේ if එක වැඩ කරන විදිහටම තමයි. PHP වල while එක වැඩ කරන්නේ it's the same way. Only the syntax are different. ලියන විදිහ පොඩ්ඩක් වෙනස්. right ඒක ගොඩක් වෙනස් නෑ. ඔයගලන්ට මේ syllabus එකේ තියෙන
A level syllabus එකේ තියෙන chance එක තමයි සූඩෝ එක හරියට ලියා ගන්න පුළුවන් නම් ඒකට බොහෝම familiar බොහෝම parallel ඔයගලන්ට ලියන්න තියෙන programming language. right? ඒතර programming languages ඔයගොල්ලෝ දෙකක් ඉගෙන ගන්නවා. එකක් standalone වලට ඒ තමයි Python. අනිත් එක ඊළඟ lesson එකේදී HTML lesson එකේදී ඉගෙන ගන්නවා. It is the web based one. right? එතකොට ඒ දෙක තමයි ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. then after IoT lesson එකේදී robotics වලට ඉගෙන ගන්නවා. robotics වලට යනකොට ටිකක් කතාව වෙනස් වෙනවා. but ඒක මහ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි ආයෙසරයක්. මේ වගේම දේවල් ටිකක් තමයි ටච් කරන්න තියෙන්නේ. but මේ තරම් deep යන්නේ නැහැ අපි robotics වලදී. බොහොම සරල fix වෙච්ච දේවල් ටිකක් කතා බහ කරන්නේ. So this is the beginning, right, of the programming part. So the මේක ආයෙසරයක් ගෙදරදී go through කරලා algorithms කියන එක. දැන් algorithm වලින් ඔයගලන්ට හුරු කරන්නේ කොහොමද වැඩක් ගොඩ දාගන්න කියන එක. කොහොමද problem එකක් solve කරගන්න. විශේෂයෙන් දැන් computer related ආවම. right? ඒතර මේක ඇතුලේ ඔයගලන්ට variables ගැන idea එකක් එනවා. මෙහෙම වෙනස් වෙනා ඉන්නවා. ඊළඟට ඔයාට data structures control structures ගැන program එක control කරන කට්ටිය. ඔයා දැන් if ගැන ඉගෙනගෙන තියෙනවා, while ගැන ඉගෙනගෙන තියෙනවා. right? ඔයගලන්ගේ note එක දිහා බැලුවොත් ඔයගලන්ට තව case කියලා tool එකක් මම මෙතන කියලා දෙනවා. ඒක මම ඊළඟ සතියේ කතා කරන්නම්. ඊළඟට repeat until කියලා එකක් ගැන කියලා දෙනවා සහ for කියන එක nested constructors දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ වෙනකොට කරලා තියෙනවා. right? ඊට පස්සේ තමයි hand tracing ගැන කතා බහ කරන්න තියෙන්නේ. ඒකත් අපි චුට්ටක් කරලම Python පැත්තට යමු. එහෙමත් නැත්නම් Python program එක කරන අතරතුරේම සහ ප්‍රශ්න කරනකොට අපිට ඒක manage කරගන්න පුළුවන්. මේ structures ටික කියලා දෙන්නම්. කියලා දීලා ඊට පස්සේ අපි next week straight away Python පටන් ගන්නවා. right? So I'm just going to introduce these things. right? We are not going to do any examples. අපිට හිතුනොත් එක ප්‍රශ්නයක් වගේ check කරගෙන යමු. ඒක මාත් එක්ක ලියලිය. right? So case is a structure which is working as if condition, and repeat until and for is a structure which used for the iterations. right? එතකොට making for එක ගැන අපි Python ඇතුළේ කතා කරනවා. So we'll go through how the things are going to happen. right? Okay, so I'll end the session from this point today. right? So by next week we are going to do the coding. right? Then coding කරනකොට ඔයගලන්ට machine එක ළඟ ඉඳගෙන lesson එකට එන්න පුළුවන් නම් much better. right? ඒතර මම coding කරන දේවල් ඔයගලන්ට check කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒක distract එකක් කරගන්න එපා. right? මොකද දැන් මුලදී වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ලබන සතියේ ඕගලන්ට කෝඩ් කරන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. මම කෝඩ් කර ඕගලන්ට දේවල් පෙන්නලා මෙන්න මෙහෙමයි වෙන්නේ කියලා. then after ඔය අපි ලියපු ඔය flow charts 16 අපි කෝඩ් කරලා බලනවා කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. එතකොට ඔන්න එතනදී ඕගලන්ට හරියටම figure out කරගන්න පුළුවන් ඕගලන්ගේ plan එක හරියටම ලියවිලාද සමහර වෙලාවට වර්ධින තැන් හම්බෙයි. අපි හිතලා නෙමෙයි මේක ලියන්නේ. right? එතකොට පොඩි වෙනස්කම් කරගන්න වෙයි. right? That is the nature of the program. right? So get ready. We are going to start the syntax of the Python by next week. right? Okay, so thank you very much. Have a good night, people, and I'll meet you on next week for the same time. right? So okay, thank you very much everyone. right? Okay, good night Lalindi, good night Jinani, good night Minidhi. Thank you, sir. Good night.